टेढ़ा जिहा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु रूप साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे ही बहुत ही प्यार वाले डॉक्टर साहब डॉक्टर भुपिंदरजीत सिंह जी आनंद उन्होंने दे प्यार विच बैठे हैं, क्योंकि वाहिगुरु का हुक्म जो है वो जदों हुंदा है तो फिर वो आप ही लैके चला जाता है। जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती घर आओ, क्योंकि भेजन वाला भी वही है, वापस बुलाने वाला भी वही है। सो उन्हों का सारा परिवार जो इत्थे हैं, इन्हों की धर्मसपत्नी सोनू आनंद जी, सपुत्र डॉक्टर गोबिंद आनंद जी, बीबी ईशा जी, डॉक्टर मनवीर सिंह आनंद, बीबी आंचल जी, ते ग्रैंड जो बच्चे हैं नियम, अबीर, अम्या, तेज, सो ये सारे बच्चे इत्थे हैं। सो असी सारिਆਂ ने जो उस वाहिगुरू का हुक्म है उसनों मनते हुए, क्योंकि बाणी जिहड़ी है वो हर समय वास्ते गुरु जी ने सानू बख्शिश की है। सो इस समय के जो शब्द हैं वो परमेश्वर के चरणों में आत्मा का मेल होए और आत्मा परमेश्वर के चरणों में लीन होए, परिवार नूं वाहिगुरू भाणा मनन का बल बख्शे। सो ये दो कुछ शब्द पढ़े जाने हैं। आप नूं बेनती है बड़े प्यार दे नाल आप बैठो और गुरु की बख्शिश जिहड़ी है वो प्राप्त करो जी। जन्म मरण दोहूं ते छूटे, जन्म
मरण दोहूत छूटे। जन्म मरण दोहूत छूटे। पव जल जगत तरायन। पव जल जगत तरायन। जन्म मरण दोहूं ते छूटे। जन्म मरण दोहूं ते छूटे। रसना गुण गोपाल निध गायन। रसना गुण गोपाल निध गायन। शांत सहज रहस मन उपजयो। शांत सहज रहस मन उपजयो। सगले दुख पलायन। जन्म मरण दोहूत छूटे। जन्म मरण दोहूत छूटे। पव जल जगत तरायन। पव जल जगत तरायन। जन्म मरण दोहूत छूटे। जन्म मरण दोहूत छूटे। जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन। जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दोहूत छूटे। जन्म मरण दोहूत छूटे। पव जल जगत तरायन। पव जल जगत तरायन। जन्म मरण दोहूं ते छूटे। मरण दोहूं ते छूटे। खोजत खोजत तत विचार्यो। खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायन।
दास गोविंद परायन। अविनाशी खेम चाहे जे नानक, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। जन्म मरण दोहोत छूटै, जन्म मरण दोहोत छूटै। पव जल जगत तरायन, पव जल जगत तरायन। जन्म मरण दोहोत छूटै, जन्म मरण दोहोत छूटै। अविनाशी खेम चाहे जे नानक, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। सदा सिमर नारायण। जन्म मरण दोहोत छूटै, जन्म मरण दोहोत छूटै। पव जल जगत तरायन, पव जल जगत तरायन। जन्म मरण दोहोत छूटै, जन्म मरण दोहोत छूटै। पव जल जगत तरायन, नामा कहे हो तर भी न जानो, बाहे दे बिठला। संसार समुंदे तार गोविंदे, पाव जल जगत तरायन। ये संसार एक भवजल सागर है जिसनों पार करना है। जीवात्मा ने पार करना है। ते भगत जी कहते हैं कि खर्च बन चंगियाइयां, मत मन जाने कल। निरंकार के देश जाए तां सुख लए महल। क्योंकि जीव आत्मा का सुख तो इहदे विच ही है जी कि वो अपने समुंदर विच ए बूंद समा जाए। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समान। जिसनूं ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम कहते हैं। यह जोत जिहड़ी है वो चली गई है ना, सरदार भुपिंदरजीत सिंह जी डॉक्टर जी। ते बाकी शरीर रह जाता है। ये पंज तत्त हन, पौने पानी अग्नि का मेल,
चंचल चपल बुद्ध का खेल, 9 दरवाजे 10वां द्वार, बूझ रे ज्ञानी ए विचार। ये पौन पानी जो 5 तत्तां दा इस शरीर बनदा है, ये हाले 5 तत्तां इत्थे हन, पर जिहड़ा असली तत्त जो है, जो परमेश्वर दा रूप है, क्योंकि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। तेरा मूल जड़ा है वाहिगुरू अकाल पुरख है, ये जोत उसने दिती है। जिन तुम भेजे तिने बुलाए, जिहड़ा भेजदा है सुख सहज छेती कर आओ। इसलिए वो जोत जिहड़ी है वो नहीं मरदी। उस वास्ते तो अरदास करते हैं कि वाहिगुरू इस जोत नूं, इस जीवात्मा नूं अपने चरणों में लीनता बख्शिश करी, क्योंकि जदों लीनता प्राप्त होंदी है तो फिर शांत हो जाती है। इस करके ये सच्ची ते सुची श्रद्धांजलि तो ये है, आप सारे ही परिवार भी हो, समुची साध संगत है, कि भाई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ये जो बर्फ दी न्याई एक वस्तु प्राप्त हुई है, तो जदों सूरज की किरण विच मिलती है तो वो जल का जल हो जाता है। इस वास्ते सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ते ज्योति जोत रली संपूर्ण थी आराम। संपूर्णता उदों होंदी है जदों ज्योति दे विच ये जोत जाके समा जाती है। सो इसलिए ये अरदास बाणी राही आपां कर रहे हाँ कि इस भवजल सागर संसार तो वाहिगुरू जी तुसी तार देना, तुसी आप तारन हारे हो। इस वास्ते जन्म मरण दोहू ते छूटै, जन्म मरण दोहू ते छूटै, पव जल जगत तराय, पव जल जगत तराय, जन्म मरण दोहू ते छूटै, जन्म मरण दोहू ते छूटै। पव जल ते काढो प्रभु, नानक दे कर हथ, पव जल ते काढो काढो प्रभु, जन्म मरण दोहू ते छूटे, संसार समुंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बिठला बिठला, जन्म मरण दोहू ते छूटे, जन्म मरण दोहू ते छूटे, दोहू ते छूटे, दोहू ते छूटे। ना जन्म होए ते ना मरण होए, ये गुरमत दी रौ रीति है कि बस अपनी लीनता बख्शिश कर, पिछले अवगुण बख्श लै, प्रभ आगे मार्ग पावे। वो मार्ग ही है कि वाहिगुरू के चरणों में लीनता होवे। आओ जी एक शब्द की हाज़री आपां होर भरनी है। सारियां संगतां इस तरह प्यार दे नाल सरवण करो, क्योंकि इस वक्त जो है जीव आत्मा नूं बाणी दा ही आसरा है। और कोई संसारी चीज़, दुनियावी चीज़ उन्हां दे नाल नहीं जा सकती। केवल तो केवल गुरु की बाणी, उसका कीर्तन, उसकी अरदास,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦਾਵਸਤਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ, ਹੁਕਮ ਲਗੇ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜੀਓ। ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ, ਹੁਕਮ ਲਗੇ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜੀਓ। ਹੁਕਮ ਲਗੇ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜੀਓ। ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ, ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਪਰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਤਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਵਾ ਪੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਉਹ ਬੀਤ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮਿੱਠਾ ਜੀਓ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ, ਹੁਕਮ ਲਗੇ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜੀਓ। ਹੁਕਮ ਲਗੇ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜੀਓ। ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ, ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ।
सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा भली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। सोई सियाणा सो पतवंता, सोई सियाणा। सब परोई इकत तागै, जिस लाए ले सो चरनी लागै। उंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्ब निरंजन डीठा जियो, डीठा जियो। सोई सियाणा सो पतवंता, सोई सियाणा सो पतवंता। हुक्म लगे जिस मीठा जियो, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। सोई सियाणा सो पतवंता, सोई सियाणा सो पतवंता। हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। दरअसल ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੇ ਉਧਰ ਮਝਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੋਂ ਸਿਰ ਕੇ ਭਾਰ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। तेरी महिमा तू ही जाने, अपना आप तू आप पछाने। हाँ बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो, पीठा जियो। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो,
हुक्म लगे जिस मीठा जियो सोई सियाणा सो पतवंता सोई सियाणा। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल जिन देखे सब उतरै कल मल। नानक नाम ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਜੀਵੈ ਬਿਨ ਸਿਆ ਭਰਮ ਭਉ ਤੀਠਾ ਜੀਉ ਤੀਠਾ ਜੀਉ ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਹੁਕਮ ਲਗੇ जिस मीठा जियो हुक्म लगे जिस मीठा जियो हुक्म लगे जिस मीठा जियो तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पाए। तेरा हुक्म अपार है हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म लगे जिस मीठा जियो तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे। जो तुसी करदे हो वाहिगुरु जी वो भला है क्योंकि तुसी कदी किसी का बुरा करते ही नहीं हो। जो करते हो भला करते हो। जिसे इस गल नूं बुझ लिया कहंदे वही सियाणा है वही पतवंता है। जिवें कि डॉक्टर साहब आप सन आप जी दे हमेशा दर्शन हुंदे सन गुरुद्वारा साहिब विखे। डॉक्टर चन्ना जी दे नाल आप ने अक्सर आउणा और जिथे भी किते समागम हुंदे सन ये दोवें जरूर उत्थे हुंदे सन। सो इन्हां ते किन्नी किरपा सी। मिठ बोलड़े प्यार वाले जिंदगी दे विच संजम वाले कदी किसी नूं माड़ा नहीं कहना लोकां दा भला करना ये उन्हां दा सुभाव सी। सो परिवार विच भी इन्हां दे इसे तरह ही किरपा बनी हुई है। दोनों बच्चे भी डॉक्टर हैं ते परिवार ते गुरु की बहुत कृपा है जी। ते ऐसे समय ऐसे ही शब्द पढ़ने चाहिए हैं। वैसे तो मृतक की बहुत सारी बाणी पई है पढ़ सकते हाँ पर दिल कीता कि इत्थे उसकी रज़ा वाले जो शब्द ने साडी मनमीत भैन जी लिखारी भैन जी कहते सन बहुत मिठे मिठे शब्द पढ़ने। सो इस तो वड्डी मिठास बाणी दी होर की हो सकती है। सो बाणी राही ये एक असीस है जी कि सोई सियाणा सो पतवंता हुक्म लगे जिस मीठा जियो। उस दे हुक्म दे अंदर सिर निभा के सत बचन जी जो तुहाडी आग्या आ गई तो जीवात्मा उठ के चली जाती है। आई आ गया फिर हो बुलाया कोई बुलाने वाला दूजा नहीं वो आप ही है।
फिरहों बुलाया, ना धन पुछी ना मता पकाया। सो आओ जी अखीरली पंक्ति कहनी है तो मैं बेनती करा बहुत मन जोड़ के, क्योंकि जो इन्हां दी शख्सियत सी बहुत प्यार वाली, वो वाकया ही बनी हुई है और बनी रहेगी। इसलिए आओ ये अखीरली पंक्ति आप कहनी है कि हुक्म लगे जिस मीठा जियो। हुक्म लगे जिस मीठा जियो, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, मीठा जियो सोई सियाना सो पतवंता। हुक्म लगे जिस मीठा जियो, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, मीठा जियो सोई सियाना सो पतवंता। सोई सियाना सो पतवंता, सोई सियाना। सो गुरु कृपा करे, क्योंकि ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यो होवना। जह जह रखै आप तै जाए खड़ोना। सो जिवें जिवें उसका हुक्म हुंदा है उस तरह ही हुंदा है। ये भी उहदा हुक्म ही है कि जदों जिस जीवात्मा नूं लैके जाना है वो वाहिगुरू नूं पता है, ते इस करके वो हुक्म दे विच ही सारी खेड है। ते आप सारे हुक्म मन रहे हो, क्योंकि सारे गुरमत वाले हो, गुरु घर विच आउण वाले हो, अक्सर आप दे दर्शन हुंदे रहे हैं। गुरु कृपा करे इन्हां दी जीव आत्मा नूं वाहिगुरू अपने चरनां विच लीनता बख्शे। इन्हां दा परिवार, सारे परिवार नूं वाहिगुरू भाणा मनन दा बल बख्शे। सो कीर्तन दी इत्थे समाप्ति है। दास नूं लिखारी साहब दस रहे सन कि कुछ वीरां ने बोलना है, तो मैं बेनती करांगा क्योंकि वो बोल लैन, फिर अखीर दे अंदर आपां इत्थे अरदास करनी है। वड्डी अरदास इत्थे होएगी, फिर एक छोटी अरदास अंदर हुंदी है संस्कार तो पहलां। फिर जदों संस्कार हुंदा है उस वेले सोले जी का पाठ करीदा है, तो फिर एक छोटी अरदास हुंदी है। सो ये अरदासां इन्हां दी आत्मक शांति वास्ते हन। हुण बेनती करांगा कि जिन्हां ने बोलना है वो आके आप जरूर बोलो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। My name is Anand. Can you all hear me? I'm Bhupi's older brother, indeed his only sib. And being the eldest in the family today, I'd like to welcome you all into the Anand extended family. It's not a pleasure to be here, but it's a pleasure to have you as a member of our extended family. We are going to celebrate Bhupi's most remarkable life. And most of you know him from different angles, but some of you may not have heard about his exceptional qualities. So we're going to present some of that, starting with both his sons and then members of his staff where he worked, his faculty before that, his residents, his students, and what they learned from him. And finally, I hope we will have two of his fellow classmates from school. They are
on their way. I hope they can make it, because that will be interesting to know what these two or four people, great friends of theirs, of each other, were up to during their 25 years together. So, Gobind. Good afternoon, everyone. Thank you for being here with us today. For those of you who may not know me, I'm Gobind, Dad's older son. Though we're here today to mourn his passing, I wanted to take a few moments to tell you about the wonderful life he lived and celebrate his accomplishments. He was an incredibly humble human being who didn't like talking about himself, but I'm here to brag about him a little bit today. Bhupinderjeet Singh Anand, affectionately called Bhupi by his friends and loved ones, was born in Allahabad, India. His father was a well-known surgeon, and his mother was the most loving, affectionate woman you could know. He grew up primarily in Amritsar, where his father was the principal of Amritsar Medical College. Being an overachiever, he graduated from high school at 16 and wasn't allowed to start medical school until 17. So what did he do in his year off? He joined the dental school. Once he joined medical school, he went through the typical college experience, but couldn't get into too much trouble because he lived in the principal's house. He was an avid sportsman and swimmer at that age, and every year they would have a swimming competition at the medical school, and the winner would receive a special prize. One year, his older brother, Inder, was the treasurer of the swimming club and thought he himself would win. The treasurer was responsible for buying the annual prize, so Inder Thai bought a nice jacket, which he was eyeing. So secretly, Dad began to practice swimming every night, and when the competition came, he won really easily. But unfortunately, he ended up with a jacket which didn't fit. Dad excelled in medical school and graduated number 2 in his class before going to the Postgraduate Institute, PGI, in Chandigarh, for further training. While at PGI, he made some of his closest friends. With 2 of his best friends, Malkiyat and Jyoti, they were dubbed the Three Musketeers. One of my favorite stories from that time is when he and his friends would dress up in wedding garb and crash weddings just so they could have some nice chicken and have some free drinks. After the PGI, Dad received the prestigious Berry Fellowship and went to Oxford, where he received his PhD and underwent formal training in gastroenterology. While at Oxford, he worked closely with some of the brightest minds in the medical field. His mentor was a man named Sidney Truelove, who was a dedicated mentor and a giant in the field. In these last few days, I've been going through Dad's belongings and found these incredible 50-year-old letters from Dr. Truelove describing how proud he was of Dad's achievements. Outside of work, he developed a keen interest in rowing and rowed competitively for his beloved Wolfson College at Oxford. After finishing his PhD, he received multiple offers to come to the U.S., including a position at Stanford, which he was very eager to accept. But being the dutiful son, he returned to India after receiving some not-so-gentle encouragement from his parents. If he was going to go back to India, he was going to do it in style. He embarked on an epic road trip with 2 close friends, starting in England, driving through all of Europe, the Middle East, and Pakistan, before ending up back in Delhi, where very quickly his Volkswagen Beetle was seized by the Indian government when he returned home. After returning to India, Dad was soon hired as the GI department chief at GB Pant Hospital, where he was busy in research, patient care, and became a dedicated mentor to younger trainees. He was an advisor to the World Health Organization and traveled all over Asia to help with the management of diarrheal diseases. He was also an eligible bachelor and spent a lot of time wooing the Delhi girls. In February 1981, he met the love of his life, Sonu, and after a short courtship, they were married. In December 1981.
When Veer and I came a few years later, wanting to start a new adventure, Mom and Dad decided to move to the U.S. in 1989. It was always Dad's dream to live here for a period of time. They ultimately settled in Houston, where Dad joined faculty at Baylor College of Medicine and the VA hospital, where he joyfully worked for the remainder of his career. Dad made indelible contributions to the field of medicine, leaving a profound impact on countless lives. He was a prolific researcher with over 170 publications and 25 book chapters to his name, earning the respect and admirations of peers worldwide. He served on the editorial boards and international advisory boards of several prestigious journals, influencing the course of medical science. A true mentor at heart, he nurtured and inspired hundreds of aspiring gastroenterologists, shaping the future of healthcare. He provided compassionate care to thousands of patients, offering solace and hope during their most vulnerable moments. Beyond his professional achievements, Dad had a zest for life that was infectious. He was a rabid sports enthusiast, his heart swelling with pride for his favorite teams. Golf was not just a game, but a passion that brought him immense joy. We would often joke that Dad had 3 sons, myself, Manveer, and Tiger Woods, who he loved to watch. Dad also appreciated good scotch and good food, his favorites being tandoori chicken and Popeye's fried chicken. But his greatest joy came from his cherished moments with his family and friends. He had such an incredible group of friends in the Houston community, and really, you all were more like family to him. He was a loving husband, a devoted father, a doting father-in-law and dedicated grandfather. After retiring 10 years ago, Dad traveled the world, exploring new countries, played lots of golf, and spent quality time with his loved ones. Around 10 months ago, he was unfortunately diagnosed with pancreatic cancer, and he approached this disease the same way he approached his entire life, with utmost determination and tremendous grace. He completed 6 months of aggressive chemotherapy and 5 weeks of radiation. We're very fortunate he never experienced pain, but did deal with severe nausea for many months. Despite this, I never heard him complain, not one time. He was also disciplined beyond belief. He ensured he had 2,000 calories a day with 100 grams of protein, having a mix of nutritional shakes, protein bars, and food. He never really lost much weight due to his discipline and my mom's care. He walked a mile a day and lifted weights 3 days a week. He lost his hair and beard from chemo, but over the past few months, his hair returned and beard grew back, and he actually looked better than ever. Recently, he even had more hair on his head than I do. He was resilient beyond belief. Unfortunately, his cancer was resilient too. The plan was to start chemotherapy in a few more weeks. The day he died, I spoke to him in the morning, and we had our normal daily conversation. An hour later, he was lying in bed chatting with Mom. She was rubbing his head when he seemed to fall asleep, but in a heartbeat, he was gone, going as peacefully as anyone can hope. While Dad is gone, there's so many things to be grateful for. We're eternally grateful he passed with such tranquility and never suffered a moment. What a beautiful way to die in the arms of your loving wife. I'm beyond grateful to my mother, who was an amazingly dedicated and loving caregiver. I'm grateful to this wonderful community of friends and colleagues who are such a strong support system for my parents. Many of you tried to visit Dad the last few months, but he was fatigued and often didn't want to meet. I hope you know how much he loved all of you. I'm grateful to the wonderful staff at MD Anderson, who provided compassionate, empathetic, and world-class care.
I'm really grateful to my immediate family, my wife, my brother, sister-in-law, my Masi, and others who were ever present in supporting Mom and Dad. And most of all, I'm grateful to Dad. He was the ultimate road. He was the ultimate role model, and the greatest father you could imagine. He intentionally chose a career in academic medicine so he could spend lots of quality time with his kids and wife. He was unbelievably kind, encouraging, and supportive, and showed us endless love. I followed in his footsteps and became a gastroenterologist, but I don't think I'll ever be able to fill his large shoes. His passing leaves a giant void in my life, one that I hope to fill with his love, his memories, and his life lessons. Thank you all again for being here and showing your affection for our family. We've been overwhelmed by the messages and outpouring of support from around the world, so thank you. Hello, and thank you for coming. I'm Anand, Bhupi's youngest son. To say that I love my dad would be an understatement, and to say that I'm going to miss him would be an even greater understatement. It is still hard to believe that Dad is no longer with us, and that I won't be able to give him a call and get advice, or to chat about the poor state of the Houston Rockets or the Texans. These past few days, it's been heartwarming to see so many friends dropping in to offer their condolences. I wanted to share some lovely takeaways from what I've heard. Dad was the master interrogator. During dinner parties, he was known to be able to get his friends and acquaintances in his gentle and unassuming way to share the most personal stories and secrets. At the same time, we would never be able to get him to reciprocate and divulge any of his secrets from his past. Dad was a man of discipline and routine. Before retirement, he woke up every day at 6:30 and left the house by 7. At the same time, he always arrived home by 5:30 that evening to spend time with us. Dad not only loved to work hard, but also played hard. Growing up, many weekends, Mom, Dad, Gobin, and I, plus some family friends, would play tennis at the local courts and then come back home to cool off in the pool while Dad would grill us burgers. Dad lived life to the fullest. I have fond memories of one of our typical summer weekends. Dad, Mahesh uncle, and Nickel uncle enjoying some beers in the pool while we would be enjoying our Capri Suns. Dad was the ultimate family man. If we weren't enjoying the pool, the four of us would load up into the 4Runner and travel around Texas for different USTA tennis tournaments that either Gobin or I would compete in. The highlight for me and Gobin would be staying up late watching cable TV in the hotel room rather than the actual tennis tournament. I think Dad's highlight was simply spending time with his wife and his kids. Dad was a competitive person, but he always told us, regardless of winning or losing, as long as we tried our best, he would be proud. Growing up, Dad was the rock of our family. He was always there for us in our times of need. During any of my medical procedures, Dad would be the last person I would see before going under and the first person once I would wake up. I have one memory when Gobin was about 10 and I was around 6. Gobin and I were running around the house chasing each other. I slipped and cut my head on the corner of the wall. I remember lots of blood and my dad, his calm presence in the chaos. He loaded us in the car and got me to Mahesh uncle, who skillfully stitched me up. Another time when I was in school, I fell in the playground and somehow broke my arm. Dad was the first one there to pick me up and take me to the hospital for treatment.
Even as an adult, whenever I called him in distress, he was the one to reassure me that everything will be okay. He would say, "Don't worry, Manna. I'm here for you whenever you need." And he always was. Dad was never a man of many words. He expressed his love through his actions, whether it was a gentle touch on my shoulder or wrapping his arm around me while we sat together and watched sports. Once Gobind and I reached adulthood and would come back to Houston to visit, Dad's favorite time would be 7 p.m. That, of course, would be when the bar would open. Dad was our bartender and he took his job very seriously. You wouldn't be allowed to sit unless you had a drink in hand, and definitely no phones allowed. We had the most lively discussions and the best family conversations about politics or the state of the world. These times together would be my most precious memories. Dad was someone I looked up to, someone I respected, someone I learned from, someone I tried to impress. He taught me many priceless life lessons, and he left a very strong legacy of hard work, compassion, and love for his family and friends. My goal now is to instill these values he taught me into my family and kids. I love you, Dad. You will be forever missed and never forgotten. I will cherish these memories of you and cannot wait to pass them on to my children. Thank you. I'd like to invite one of Dad's closest friends, Mahesh Uncle, who we've known for many years, to say a few words. Greetings to, greetings to all of you. It's telling that I have learned today from Gobind things about Bhupi that in 30 years of knowing him, I didn't know. My name is Mahesh Ramchandani. My wife Devika is there, and Devika and I met Sonu and Bhupi in 1990, I believe, a year after they came to the United States. We were introduced to them by a mutual colleague at work, who incidentally also introduced us at that time to Nikhil and Radhika, who are also here. Devika and Sonu connected right away and have remained close since, and Bhupi, Nikhil, and I had all spent time in the UK. Some of mine had been misspent, and we quickly became friends. I admired his intelligence, warmth, and especially his restraint. Excuse me. Spades of it. Restraint, you see, is the hallmark of civility. And Bhupi was nothing if not civil, always to everyone, and universally admired because of these traits. We would play tennis from time to time, and one day the ladies decided that we should learn ballroom dancing. At our first lesson, I could feel that Bhupi and I were not sure about this ballroom dancing thing. Besides, the instructor was an older South American gentleman. But then his wife walked in. Boy, was she something. And we looked at each other and agreed that it was absolutely essential to learn ballroom dancing. It was very civilized, and besides, it was great exercise. Both of us thought that the ladies would not have noticed the reason for our sudden change of mind, and we had a great time at these classes. Gobind, as the senior child, helped by babysitting the others who were younger than him while we were taking these very important classes. Many years later, we found out that the girls had figured it out right away. Women, what can I say? Now, Manveer has already alluded to
his remarkable ability to extract information from you in the sweetest possible way. I won't say anything more about it because Nikhil will have some words to say about that. As time went on, Bhupi and I remained close, even though we met less frequently. He and Sonu were traveling the world after he retired, and Sonu and Devika met much more frequently with other ladies in their group. There were occasional rounds of golf, meetings at friends' homes. We attended the weddings of our children and other important family occasions. And each time we met, even though we were meeting much less frequently, the warmth of our early connection was rekindled, along with repeated assurances from Bhupi that a peg or two would not hurt and may even be good for you. He was an example of how to live a good life, full of grace and humility, always giving more than he received, finding the greatest satisfaction in human relationships, family and friends. To his family and friends, we offer our deepest condolences. Bhupi is in a higher place, and we are the poorer for it. I'd like to invite Nikhil Uncle to say a few words as well. Good afternoon. Nikhil Inamdar, old friend of Bhupi's. I think you've already heard some. We gather here today united by the respect and love we have for our very dear friend, brother, mentor, teacher, colleague, family man, Dr. Bhupinderjit Singh Anand, or Bhupi. Bhupinderjit literally means victorious, king of kings, but it also implies a pioneering spirit, highly focused and achievement-oriented, as we've heard, enduring hardship to overcome hurdles. Bhupi lived up to his name. As you've heard, we met Bhupi and Sonu soon after we moved to Houston over 30 years ago. And we became fast friends, not because of our connection in gastroenterology. I was a fledgling. He was already soaring like an eagle. But in the pre-internet days, even luminaries like Bhupi in a given field were sort of hidden. And he was humbled to a fault, as we've heard. It soon became apparent that he was really a guru-level person. Even without being aware of his prodigious academic work, he had a very sharp intellect, as you all know. He was knowledgeable about much more than just medicine. He was an avid reader, perpetual sports enthusiast, even watched the US Open last weekend. A history buff, World War II particularly, enjoyed talking about. Great conversationalist, and he spoke in a deliberate, measured cadence. You remember him talking to you? And tone that we cannot copy. And was to the point, nothing wishy-washy about what he said. He also had wit, and then there was this one skill that has been alluded to, which I think he made into a hobby actually. And that was his ability to extract juice from a dry fig or a sukha anjeer. I don't think he learned this at the Amritsar Medical College or at the PGI in Chandigarh. But many of you were probably subjected to his protocol. So picture the scene. Here's Bhupi, and you're sitting across the room talking to him. He has you remember him dressed dapperly, had a cravat or an ascot, Oxford tweed jacket, single malt in his hand, 1 cube of ice, sitting across from you while you're focusing on that kebab on your plate. And suddenly, he throws this incisive question at you about some aspect of your life, your family, your work, your business, and slowly proceeded to extract this information from you. And then there was this gleam in his eye, and then half a crack of smile, and then you knew he had you.
I'm told he knew more about some folks' business than they knew about their own company. He even managed to get ladies to divulge classified information without causing too much embarrassment. Fortunately, he wasn't a social media maven. He wasn't a member of the chattering classes, and he kept the extracted juice confidential. Of course, as we've heard, getting anything out of him was a Herculean task, never happened. Another hallmark of Bhupi was his departure signaling that you may have all seen as well. When it was either time for Sonu and him to leave your home or wherever you were, or it was time for you to leave, he would start this slow, deliberate slide or drift down the chair from being upright to 60 degrees and then gradually down to 30 degrees. You knew it was time to leave. He was very disciplined, as we've heard, in his day-to-day lifestyle. He wasn't a risk taker, but for many years he eschewed vegetables. He was a straight shooter. And on weekends, as we've heard, he enjoyed his 2 measures of single malt and a glass of wine with dinner. Not an ounce more. Of course, he avowed that this was for medicinal purposes. He was also very disciplined about his phone calls. In fact, his conversations were so short, they were like text messages before text messages existed. I think the longest conversation I had with him was about 20 seconds. I don't know if this was ingrained in him because, in India in those days, they had these STD phone booths and you kind of rushed and spoke. But he continued it during the cell phone era. So we have to acknowledge, and we've heard about the legacy he leaves behind through his hard work and his dedication to academic medicine, not only through patient care and research, but also his teaching of probably thousands of trainees, medical students as well as gastroenterologists in India as well as here. We're all touched by the enthusiasm he had and his inspiration. And hopefully they'll carry his legacy forward, I'm sure they will, in the service of patients and humanity. Another thing about Bhupi, very early on, he was one of these people who had figured out where he wanted to be in life. And he achieved that and more. And he was extremely content and thankful to Vaheguru for all he had been given. He was not one for material things. And of course, as we see, he was blessed with wonderful Sonu and the boys or men, and the daughters-in-law and the grandchildren. Bhupi ji, noble soul, thank you for being here for all of us. And Sonu, thank you for sharing it with us. Bhupi, may you find divine peace in the heavenly abode with Vaheguru. Thank you. I'd like to offer one final thank you to everyone for being here. Many of you helped organize this event. When Meet Lakari, for example, was incredibly helpful. And at this time, this is an opportunity to pay your respects to Dad. This will be followed by a cremation service, which will be attended by family. And tea will be served out with his favorite snacks, jalebis, which he loved. He used to call them Jolly Boys, samosas, and pakoras. So thank you again for coming. So the traditional way to often pay respects in Indian culture is there are petals that are at the front. If you want to see the body and put petals, you're welcome to. ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ।
ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਿਨਾਂ ਕੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਨੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜੇ ਗਏ, ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਣਾਂ ਦੇ ਪੀਸਨੇ ਪੀਸੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੀਰਥਾਂ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ चित्तावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरू। सिखा नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, बवेक दान, विसाहा दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान। चौकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुगा टल। धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पत के राखे। आप अकाल पुरख हे पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ।
ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੋਨੂ ਆਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਈਸ਼ਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਆਂਚਲ ਜੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਜੋ ਹਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਨਿਯਮ, ਅਬੀਰ, ਅਮਾਇਆ, ਤੇਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।